Assalamu alaikum. Hello, welcome back to my YouTube channel, guys. How are you, my lovelies? Today I'll be making mini vitumbuas or gluten-free rice cakes, or Macsharo as you know them, little Macsharos. So in here I've got 2 cups of rice that was soaked overnight. So inta waxaa kugu jiro 2 koob oo bariis oo habeenki aan qasay for like 8 hours, and I've just soaked this so that the blending will be easier for later. And yes, so first things first, we're gonna make milk cream from scratch, which is coconut. So waxaa u baahan tahay 3 koob oo qumbo qaleyl ah, qumbo shiidan oo bacaysan. 3 koob oo ku shubaysaa. Waxaan samaysan rabnaa qumbaha caanaha. And we're gonna use 1.5 cup of warm water, 1 koob iyo bar oo biyo qandac ah. Intaas waxaa rabnaa qumbaha inuu shiidmo oo isku dhalaalaan kulli. kadib caano fiican ayaa ka helaysaa. biyo qabow ha isticmaalin, caano fiican kuuma soo baxa hadaa biyo qabow isticmaashid. Do not use cold water. If you do use cold water, then the grease will not melt, which will result in less milk or less cream in your coconut. As you can see here, it's blended. Now we're going to strain. Waan miiri doonaa caanahan. sida ujeedin caano cad aa kasoo baxay. As you can see, there's a very creamy consistent coming out, and yeah, that's how you make from scratch. You can also use your hands. gacmahaygaan isticmaalay. gacmahan jeclaa inaan cuntada ku sameeyo wax kasta sababta gacmahayga ay adag. I hate using these spoons and spatulas. I mean, not everything needs a spoon and spatula. So ujeedin caano nadiif cusub ay soo baxay. haddaad rabin oo shaqadan aan gali rabin, waxaad sameyn kartaa gasac caanaha isticmaali kartaa. So you can use a can of coconut milk cream for the recipe. It's all fine. You can do both. So inta waxaan ku shubaynaa bariiskii qasnaa. So we're going to put in here the rice that we've soaked overnight. So 2 cups of rice, and then we're going to add a can of coconut milk. So hal gasac oo qumbaha caanihiisa ah. laakiin kow waxaa ku shubaynaa 1 koob iyo bar oo sokor ah. sokorta aday kugu xirantaa qiyaaska. So we're going to put in 1.5 cup of sugar. The sugar just depends on your taste. And then we're going to put in 1 egg yolk. So ukunta shexarka cadka hal xabaan ku shubaynaa. haddaad ukun jecleen inaad ku shubtid qasab ma ahan. You don't have to. If you don't like eggs, you don't have to add. It just makes it soft, and we like eggs. And yeah, so 1 cup of that, half a teaspoon of salt, so nus qaando oo cusbo ah, iyo gasaci caanaha, and the can of the coconut milk, and that should be enough. So I'm just gonna stir that around, stir, and we're gonna blend everything together. So kulli waan isku shiideynaa ilaa ay bariiska uu jajabo oo shiidma asigoo dhan ilaa iyo caanihi wax dhan isku adkaadaan. sidaad ujeediin way shiidmaysaa. inaa joojiyo waayan fiiriyo. So I have to check the texture. waxaan dareemay inuu kuskus ku jiro marka. Before I blended it again, I've realized that there's some lumps in the texture, so make sure there's none. So I'm going to add in 1 tablespoon of cardamom, so hal qaando oo qarfa ah, and 1 tablespoon of yeast. So hal qaando waxaa ku shubay leebita ah. intaas isku shiida iyo bariiska kuskuuska inta dhiman hal mar ay shiidmayaan. intaas waxaa rabnaa caano oo smooth ah. So 5 daqiiqo camal ku daay makiinadaas shiido. markay shiidmato weel ku gidinaysaa. So you're just gonna pour everything into one bowl, and we're gonna let that rest for 15-20 minutes. 15 daqiiqo kadib leebitada markii lagu shiiday ina wax yar u kaadisid weeyaan. marka sidaad ujeediin wax yar ay fuurtay. It's risen a little bit, which is good. So that means it's ready to be cooked. So place your pan into a medium heat. I'm gonna link where I bought this pan from in the description bit down below. I bought this from Amazon. I use this for my vitumbuas. They're really nice. My vitumbuas don't stick.
weelkan meesha kasoo gatay link hoos ugu sii qori doonaa Amazon aan kasoo gatay dukaamada nigu dhowna waa heli kartiin u maleeyaa especially in Africa. So yeah, waa ku shubay dabka ina dhadhaxaad u ahaato waaye. dabka ha u badin, dabadiis hoos ku gubanaa. marka ina sugtid waa 3 daqiiqo amal. marka aragtiin that the bubbles are disappearing, then you decide to turn them over. وإنها قد قدسة. You have to learn how to do this. It's really easy, but with practice and you're going to be an expert. There we are. This is really satisfying to watch, to be honest. I love doing this. I wish I could make Vitumbua every day, but no one's got the time. They're really easy to make. So you just turn them around for 1 more minute, and then you're just gonna pour them over to a plate. I just had to distribute my fire because it was getting really golden on one side. So that the Vitumbua is ready. You should have that golden color. Macsharo the way it's really that easy. I really hope you try this recipe. Make sure you subscribe, comment and like my videos, and yeah, just share them. If you want to learn about more, just let me know in the comments down below. Thank you for watching. channel. I hope you know wax ka barateen. Thank you so much.